Yo, what's up ladies and gentlemen, Murakoze neza kuri Editing. Guys, no munsi tugiye kurebera hamwe uko nakoze iyi simple and clean color grading muri Premiere Pro. In the quiet, I can hear your name. In the shadows, nothing feels the same. Guys, hanga turaza kureba uburyo bubiri. Okay, so hamwe nakoresheje Rec 709, okay, and then handi naje go creating my own Rec 709 vango nakoze color grading nta preset nigeze nkoresha. So guys, turaza kureba uburyo biraba bimeze. That means ku bantu badafite like Rec 709 bivuze ko nabo bakora color grading kandi imeze fresh neza cyane. So nkuko urimo kwibona hanga kuri clip yanjye iri muri flat mode, okay, still nakoresheje Lumix S5 with 50 lens millimeter, okay. So icyo ngiye gukora guys, ubwo ngiye kubanza nayo duplicatinga ahanga no ndaza gukoresha Rec 709, ariko mbere na mbere ngiye kubanza na creatinga my own color grading ndebe ukuntu iraza kuba imeze. Still ndaza gukoresha adjustment layer, okay. So ndaza no kuri new item inze ku creatinga adjustment layer, okay. So iyi adjustment layer mbere niyo ndaza niraza kuba yamfasha kuba nakura iyi image muri flat mode, okay, and then iyi adjustment layer kabiri niyo ndaza ku creatingaho look yanjye, okay. So still reka nze kuri adjustment layer yanjye ya mbere nono inzano kuri basic correction. So kuri adjustment layer ya mbere guys, ndaza gukoresha ino basic correction and curves, okay, kugira ngo bize kumfasha kuba nayikura muri flat mode, okay. So ndaza gufungura i basic correction nono inze kongera ino contrast gutya nyishyire ku ijana, and then so niyi black ndaza kwishyira kuri minus 100, okay. So and then i exposure nze kwishyira like nko kuri 0 n'ibice bine, okay. And then so ndatanza gufunga ino basic correction inze gufungura ino curves guys, okay. So ndaza gukoresha ino RGB curves, okay, nze gukoresha ino white, ndaza kwadinga point hano kuri midtone, noneho hano kuri shadow inze kumanura gutya guys, kuko ndashaka ko yes iva muri flat mode, okay. And then ino white point so ndaza kwishyira hano hejuru gutya. And then guys, so nkuko urimo kubibona urabona uburyo bisa haracyarimo like nk'ibara rya green ryinshi. So iki ndaza gukora ndaza no kuri green ubundi, okay. So inze hano hagati ya midtone na highlight, okay. So inze kumanuraho gatoya kugira ngo like inze kugabanya iki ya green iraba iri muri image yanjye. So and then urabona ko ingi ni before, ingi ni after, okay. So hangaha yibonye ko ikiri most uramanura hangaha bitewe n'ukuntu image yawe iraza kuba isa. So and then nkuko urimo kwibona aha gutya nyikuye muri flat image, okay. So and then gutya nibyo byari before and then ingi ni after. So guys, noneho ubwo ngiye kuri adjustment layer kabiri, icyo ngiye gukora niki ngiye creatinga my own look. So and then data nzaye hano muri curves, okay. Still ubundi kuri intro ndaza gukoresha ino hue saturation curves, okay, kuko ngiye creatinga my own look, okay. So icyo ndaza gukora guys, hano ndashaka n'ubundi icyatsi cyanjye kiba kiri clean, kiri pure, okay. Ariko urabona yuko hano kivanze n'andi mabara. So ikintu ndaza gukora rero ndahita nza hano muri hover kugira ngo nze kugiselecting ari icyatsi cyonyine gusa, okay. So ndaza hano kuri side irimo icyatsi n'umuhondo, okay. So ndaza guselectinga umuhondo mo gakeya, okay, no ku cyatsi, and then so inze kumanura gutya gatoya kugira ngo inze gufata icyatsi cyanjye cyonyine, okay. Yes, nze kuba na selecting icyatsi cyonyine gutya guys, okay. Ubona ko ari ni icyatsi kirimo kuza. Iyo nzamuye gutya guys ubona ko haza andi mabara, ariko nimanura gutya still ubona ko ni icyatsi kirahita kiza, okay. So ahangaha guys birasa neza cyane, okay. Ahangaha ni sawa. And then so ikintu ndaza gukora hano kuri hover sat imfasha ko yakongera saturation cyangwa se kayigabanya bitewe n'ibara wamaze guselectinga. Still n'ubundi ndacyari ku cyatsi, okay. So ndaza guselectinga icyatsi, okay, nze kumanura gutya turebe ku bya bimeze. Nimanura gutya guys ubona ko ndabangabanyije saturation y'iki cyatsi cyanjye cyangwa se nkayizamura gutya, okay. Alright, so nyizamure gatoya ahangaha ndabona bisa neza cyane. And then so kuri red, okay, ubona ko yambaye ikanzu y'umutuku na skin tone same ni bimwe, okay. Ndaza kongera aga saturation ho gatoya guys kugira ngo bitaza kuba
oversaturated, okay. And then so icyo ndaza gukora noneho ndaza kuri hoovers luma, so iki cyatsi ndashaka kiba thick cyase kiba kiri strong, okay. Still nubundi ndaza gukoresha major mezire yizi point, nubundi nakoresheje above, so ndaza guselectinga cya cyatsi cyanjye nubundi nze kumanura gutya. Ubona ko guys iyo ndi kumanura gihita kiba thick, nazamura gutya gihita kimera nkaho cyacuye, and then ariko ndaza kumanuraho gatoya cyane gutya kugira ngo bize kuba biri clean. So and then ndatangaruka hano kuri curves kuyifunga, and then inza hano kuri HCL secondary, so ngiye gukora iyi skin tone, okay. Ndaza guselectinga muri umutuku kugira ngo inze guselecting ino skin tone, no inze kwenaboringa ino color gray, okay. So manze na selectinga skin tone yanjye, urabona ko ndacyafitemo black nandi mabara, still ndabanza naza kuyiselectinga neza kugira ngo nze gusigarana skin tone yanjye, okay. Even na black urabona ko guys guri kiba yavuyemo, hakaba sigaye noneho amabara ya skin tone. So icyo ndaza gukora rero, ndaza kuzuminga, okay, kugira ngo inze gusmoothinga no ma edges, okay, yaho skin tone itandukaniye nandi mabara, okay. So ndaza hano kuri the noise nyongere, na hano kuri blur nongere gutyo, ubona ko ndasmoothinze yama edges yanjye, okay. So ndahita nza kugaruka hano kuri fit, no inze gufunga ino color gray. So icyo ndaza gukora noneho, ndaza kuzana ibara ryanjye hano muri brown, okay, muri brown, yellow na red, okay, kuko niho skin ni ibara rya skin tone riba riri, okay. Urabona ko bitangiye gusa neza, and then ahangaha nshobora kuzamura like nkayihereza bright. Iyo manuye gutya guys, urabona ko skin tone yawe uyihereza dark, okay. And then ahangaha ndaza kwizamura kugira ngo nze kuyihereza bright, iraba imeze neza cyane. So and then nkuko urimo kubibona guys, color yanjye uburyo imeze irasa fresh. And then hano guys muri black color ndashaka kwadingamo indi color kugira ngo bize kuba bifite indi tone imeze neza cyane, okay. So nshaka kuzana kuri wheel match, okay. So nkazana muri shadow, okay. So ndaza kubanza namanura gatoya kugira ngo yes bibe biri strong, okay. Ahangaha nshaka kwadingamo icyatsi cyangwa se blue, urabona ko uburyo birimo kugenda bihinduka. So ubu ngubu ni uburyo bwa mbere ushaka gukoresha, cyangwa se guys n'ubundi ukagaruka hano muri curves, okay. And then nkaza hano muri red point, so hano nkabanza nahadinga point hano muri mid tone. So ahangaha nkaza kuhashyira indi point kuri shadow, naho nkaza kumanura ko guys ndi kwadingamo irindi bara, okay. So yuzamuye hazamo ibindi bara, ariko nimanura gutya guys, ubona ko yes hari kuzamo irindi bara guys, ahangaha bimeze neza cyane. So and then ahangaha yibonye yuko nta right ifite guys, n'ubundi uza kuri exposure ukaza kongera small exposure guys kugira ngo bize kuba biri clean binagaragara neza cyane. So guys urabona ko iyi niyo color grading nkreatinze nta Rec 709 nkoresheje. And then kuri clip yanjye ya kabiri guys, noneho ndashaka no kwadinga Rec 709, okay. Noneho inze ku applyingaho ino color grading na create inze turebe ko biraza kuba bimeze. So ndaza n'ubundi naho inze kwashyira adjustment layer yaho ngiye gushyira Rec 709, okay. So Rec 709 guys ngiye gukoresha n'ubundi, niba unayikeneye uraza kwisanga muri link description, okay. Ukayidownloadinga uyikoresha nta kibazo, it's free, okay. So ndaza no ku browsing aho Rec 709 yanjye iri, nengiye stay nundi gukoresha Panasonic Vlog kuko nakoresheje Lumix S5. So ndaza gukoresha iyi ngiyi V2, okay. Urabona yuko direct ihita iyihindura, okay. And then also icyo ngiye gukora guys, ngiye gufata ino color grading yanjye nakoze, so nze ku applying ahangaha nashyize Rec 709. So guys nkuko urimo kwibona, urabona ko nabyo birasa neza cyane, okay, babiri clean. So ahangaha ikintu ushobora gukora, ushobora kwadjustingamo utuntu dukiya cyane wenda bitewe n'umundi nkuko na look ushaka guys, okay. Ukabona look yawe wifuza, ubona ko image yanjye nahangaha irasa neza cyane, okay. So guys nkuko urimo kwibona, nuko nguko ushobora creatinga ya own color grading niyo Rec 709 waba ufite. So guys niwakunze iyi video yanjye, ntugende udakoze subscribe, like, comment, leave your thumbs up kugira ngo staying in touch ujye ubona andi ma video ya editing. Ndakunda cyane rero, tuze gurira muri video y'utaha. Peace.